Hi guys, welcome back to our channel. நாங்க Gopika. So இன்னைக்கு வந்து hairstyle video, ஒரு 5 quick and easyயான hairstyle video தான் வந்து பார்க்க போறோம். ரொம்ப நாளா hairstyle video போடணும்னு நினைச்சு இப்பதான் போட முடிஞ்சிச்சு. So என்னென்ன hairstyles எல்லாத்தையும் நம்ம சீக்கிரமா வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். Hairstyle number 1. So இந்த hairstyle வந்து puff வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஒரு ponytail போட போறோம். எனக்கு ரொம்ப thin hair-ஆ இருக்கிறதுனால நான் puff வைக்கிறதுக்கு back comb பண்றேன். So நீங்களும் வந்து back comb பண்ணீங்கன்னா puff வந்து perfect-ஆ வரும். So puff வந்து ரொம்ப ஃப்ரண்ட்லயும் இல்லாம ஹைட்டும் இல்லாம நான் மீடியமா வைக்கிறேன். then அதுக்கு அப்புறமா ஒரு டிக் டிக் கிளிப் எடுத்து அதை செக்யூர் பண்றேன். then ஃப்ரண்ட்ல இருக்க மீதி ஹேரையும் எடுத்து நான் வந்து செக்யூர் பண்றேன். ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணி போனிடெயில் போடுறோம்னா ஃப்ரண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டா இல்லாம இருக்கும் and puff வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க மாதிரி தெரியும். அதனால தான் then pony வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைட்டாவோ இல்ல மீடியமாவோ எப்படி வேணுமோ நீங்க போடலாம். ஒரு பேண்ட் எடுத்து நான் வந்து ponytail போடுறேன். எஸ் ponytail முடிஞ்சாச்சு. இந்த ஹேர் வந்து நான் வீட்லயே லேயர் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எடுத்த வீடியோ. ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னோட ஹேர் லேயர்ஸ் ஆகும் அண்ட் லென்த்தும் வந்து கம்மியாகாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். hairstyle number 2. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்து அதை 2 ஸ்டாண்ட்ஸாக பிரிக்கிறேன். then first stand second standக்கு பின்னாடி வந்து twist பண்ண போறேன். ஃப்ரண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்து ஆல்ரெடி twist பண்ண ஸ்டாண்டோட சேர்த்து மறுபடியும் twist பண்றேன். ஸோ இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடாக பண்ணி ஃபுல்லாக பண்ணாமல் ஒரு 3/4 அதை நான் ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன். ஸோ மீதி இருக்க ஹேர் ஃபுல்லாத்தையும் நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போய் செக்யூர் பண்ணாமல் நல்லா பின்னாடி இருக்க ஹேரை நான் வந்து தள்ளிட்டு அதை வந்து ஹேருக்குள்ளே செக்யூர் பண்ண போகிறேன். இப்படி பண்ணும்போது நம்ம செக்யூர் பண்ண கிளிப் வந்து தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி ஹேரை செக்யூர் பண்ண போகிறேன். இதை நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேராக விட்டாலும் சரி, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் போனி போட்டும் இதை செக்யூர் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு அதையும் போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து கணக்கில் வராது, நான் உங்களை ஏமாற்ற விரும்பலை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ காம்ப்ளிமெண்ட். இதை ஆல்டர்னேட்டிவாகவும் பண்ணலான்றதுக்காக hairstyle number 3. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ட்விஸ்டட் ஹேர் ஸ்டைல் தான்.
ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்து அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னோடய லெஃப்ட் சைடில் வந்து நான் 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்து அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி செக்யூர் பண்ண போகிறேன். தென் சேம் என்னோட ரைட்லேயும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன். ஸோ இதை அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக போனிடெயிலாகவும் போடலாம். ஸோ நான் ஆல்டர்னேட்டிவாக போடலான்னு சொல்லி அப்படியே விடல, நான் உங்களுக்கு அதை போட்டும் காமிக்கிறேன். ஸோ தட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஹேர் ஸ்டைல் நம்பர் 4. ஸோ இந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு நான் வந்து சென்டர் பார்ட்டிஷன் எடுக்கிறேன். இந்த ட்விஸ்ட் வந்து நான் 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்து ட்விஸ்ட் பண்ணாமல் சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக எடுத்து நம்ம லைட்டாக அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறேன். தென் ஃபுல்லாக ட்விஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா பேக்கில் கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து செக்யூர் பண்ண போகிறேன். சேம் ட்விஸ்ட் என்னோட ரைட் சைட்லேயும். தென் எல்லா ஹேரையும் சேர்த்து போனிடெயில் போடுறேன். அண்ட் இந்த ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து கோம் வந்து அவ்வளோவா யூஸ் ஆகாது. நான் வந்து நீங்களே பார்க்குறீங்கல்ல, கையில் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா ட்விஸ்ட் எல்லாமே பண்ணுறேன். hairstyle number 5. ஸோ இதுக்கும் வந்து நான் சைட் பார்ட்டிஷன் தான் எடுக்கிறேன். என்னோடய லெஃப்ட் சைட் ஹேர் பேங்க்ஸை வந்து நான் அப்படியே விட்டுட்டு என்னோடய ரைட் சைடில் மட்டும் நான் ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த பேங்க்ஸை வந்து நான் அப்படியே தான் விட போகிறேன். ரைட் சைடில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃப்ரண்ட் பேங்க்ஸையும் நான் வந்து லேயர் கட் அட் ஹோம் வீடியோவில் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். இதான் வந்து நம்மளோட 5 குயிக் அண்ட் ஈஸி ஹேர் ஸ்டைல்ஸ். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து நான் ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். அண்ட் இந்த ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அது வரைக்கும் எல்லோரும் எப்பயும் ஹாப்பியாக இருப்போம். பாய்.